Ndewo no Omenala Igbo. You're welcome to Omenala Igbo Efula. Ndewo no Vatawan. Dedem Mazeze Mbo. Ndewo sa. Ndewo. Ihe njina amiata o phone ihe amo amami ihe na-emezi amami ihe na-eme machine mo edozicha ya do my son bịa mechaa ya the thing pụkwa ọzọ nsikwa ka m were laptop m etinyechawere m ihe niile so nsi ka m werezia phone mee ya taa were nke taa ọ dịghị m ka anyị ga-aba ihe a TikTok because ọ maka the same phone m ji eme ya TikTok ka m ji baa there. Okay. So, aha njikwa nọ na the other TikTok ada amanụ mma line ihe a ma ọ dịla 3. So ụmụ Igbo ndewo no batawa na ụmụnne m omenala Igbo agakwanụ ga-efu. Dede eze mmụọ nnọọ ịbịala akwụkwara ndị sụrụ Igbo biko ịkọwara anyị dede gbagharụkwa m onye mana mụ amachakwa ka ọ na-arakwa m ahụ otu ọbụla m si zụta ya were ya biko ka ịkọwakwara anyị ọzọ onye Igbo ihe ị na-arụ n'ala Igbo ọkwa gị n'ala Igbo biko dede. Ndị Igbo mmanụ Igbo ekele m ashiminu Igbo mekanụ ụmụnne ka ewurichokwu aha anyị begawu omenala Igbo nụlekwana anya ihe ọ gbabara wu onye omenala na onye ọdịnala ụmụ onye otu n'ime ndị na-edu ndị ntọala ọdịnala kee ndị wu ntọala ọdịnala wu otu na-ahụ maka ihe gbasara omenala na ọdịnala, otu na-ahụ maka ihe gbasara okwu mmụọ niile nọ n'ala Igbo, otu na-ahụ maka ndị na-anụ okwu mmụọ ndị ahụ, otu na-ahụ maka ihe gbasara ọfụ Igbo ihu mmụọ niile n'ala Igbo nke ọla uke obodo nwe, otu na-ahụ maka ndị na-agụ mmụọ, ndị na-eme omenala, ndị na-eme ọdịnala iji hụ na akpagbughị ahụ ha emegidega akpanụ mmụọ na ihe ndị nna nna anyị hụto mara ọ ka nụkpakpọ kwesịrị iji anọ iji hụ na enweghị mkpechi mebie ya ọ were ya mee ọjọọ ijikwa ji nyekwa aka mee ndị omenala ma onwe m nọkọ ọnụ otu ezinụlọ nwee ike mee ihe kwesịrị ike maka anya ndị Igbo furu efu maka ejila ahịrị ha atụgharị anyị isi maka akụzila anyị ụlọ akwụkwọ, maka akụzila anyị ụlọ ụka, maka anyị hụga na ndụ gbara anyị gburu ihe niile anyị hụgachi ihe uga ya emegidego omenala na ọdịnala. Otu ntọala ọdịnala wụ otu mere ndị otu ọdịnala iri iche iche na obodo dị iche iche na-eme ọdịnala na omenala amara na ọwụ naanị ha kwụ na enwere ndị ha na ha kwụ emeghakwa ha ahụ ndị akwara ihe ha kweghara ndị nakwa emekwa ha si. Otu ntọala ọdịnala wụ otu jikọrọ ha ụlọ ọdịnala na omenala ọnụ. Ọha eji akpọga ndị mmadụ onye ọla na-eme ọdịnala ebe ọla na-eme n'agbanyeghị ọdịnala ọbụla agbanyeghị ebe ọwụ ala Igbo ọwụla na-eme gị ọdịnala ka ịgbalịa baa nọnyere n'anyị chọọ anyị ka anyị aga kwuru chi ije maka ọwa ọgụ otu onye naanị na ala anyị na ya ịnụghị ihu anya anyị mega ọ ga-echere mma ọkwa n'otu onye naanị ga-eme ọhụ ozugbo anyị niile ga-agbaka asa gbaka anyị akpọga ndị ọwụlawụ ndị ọdịnala obodo dị iche iche ma ndị otu dị iche iche ndị ọdịnala pịa anyị anwụkwụrụ lụọ ọgụ ka anyị nwee ike chọọ aha anyị, ka anyị nwee ike kwado ma kpegide ha ihe ahụ ndị nna nna anyị nyere anyị. Ọwụ otu ntọala ọdịnala ọ ya ka m ọnwụ ka m nụchiri anya ọkwanụ nwoke ọkwa ihe chi ebe ọla ịnụ ụtụrụla anyị ka anyị nwee ike mee ihe ka ọwụ ihe Dede m ndewo ịkọwarala n'anyị
ihe ndị ọdịnala na-eme otu ha sikwa na-edu anyị ihe gbasatara omenala Igbo. Ihe njikwa n'ịma nkọwa okwu anyị taa bụ ajụjụ mmadụ jụrụ m. So nsi oke na ihe mere bụ na ana m abịakwa amụ otu ndị ọzọ si amụta from you. Na m ga-abịa ka m kọwarụ gị njụọ gị ajụjụ a jụrụ anyị ka ịma ma onwe ka ị ga-esi tinye ọnụ n'okwu ahụ. O nwere onye jụrụ m ajụjụ ahụ, nwa m nwoke nke ntakịrị, adị m shọk, ọkpọkwa m ha sị m, nne mọmi, datị na eziokwu na ndị arụ rere ụmụaka anyị oge gboo as slaves. Ama m otu ihe a na-akpọ slaves n'Igbo. Otu na ha rere ha oge gboo. Abịa gwa gị otu a na a chọrọ ịkpọ gị gaa ahịa makwa na a chọrọ ka ime nke a mee nke a, akpọrọ gị na o nwere, according to ihe o kwuru, I'm shocked to hear that one, na o nwere chemba ma ọ bụ ebe arụrụ na datam na arụ, asị gị ka ị ga ebe ahụ tụrụ ebe ahụ na enwe ebe ị na-aga ịgazi ada echi ebe ahụ kpọfee ha na mmiri gara ha na slave. Dedem ihe ahụ ihe jiri eji ma onwe ka isi ma maka ya. Okwu ụfọdụ anyị na-ekwu nke nwa bekee ga-akpọ room. Kama behind the and this oyibo there is nini mere okwu ndị arụ ahụ very complicated because anyị n'anya na-ekwu anyị ga-ekwu ọwa elee ndị wu ndị arụ maka tupu enwee Arochukwu na 1600 enweghị ihe dịka obodo a na-akpọ Arụ. Kama enwere ndị anọ ịma ndị Igbo nwere ihe usoro eji ahaji ala Igbo, usoro echi eme udo ịwara Igbo nwetara ihe ndị ahụ niile. Kama enweghị Igbo eji akpa ahụ, ihe niile hachiri onwe ya ahachi. Ndị Arụ bụ ahụta eji achị National Guard, eji achị National Guard ejiri nwee nwere mgbe Babangida mere ya National Guard, enwere ndị eji akpọ ndị National Guard, awụghị ndị amị but eji ahụ ise ga National Guard, always special court ịwara Igbo nwere ya ọ ndị eji akpọ ịma nwere mgbe oge enyi nwa nwoke nwocha nwụtọ anwatụ ma ihe na-agarị ofe nwere garị agarị, enweghị ebe eji achị ewe bekee, enweghị base, enweghị emuvu from one place. Ọ dị ala Igbo ga-ahụ enwere mkparị ga-eje ga ahụ Arụ ndị ebe ahụ, asị gị hewe Arụ ndị Ọnịcha, hewe Arụ ndị ka hewe Arụ ndị ka ji agarị agarị. Ọrụ mmọnwụ ime udo ekiti obodo n'obodo, ọrụ mmụọ wee nwepụ ndị mba ọrịa ndị Bini nwoke nwa bịa ndị ahụ ile anya ahụ ndị eji akpọ ndị warriors. Enwere ha eji akpọ special training ịwala kpachiri ya ike oge ruru mgbe otu akpọ Ukechi otu akpọ Ukechi na nwanne ya ihu ga naba ọgba ahụ ka nwa jiri jee ebe jee ba ndị ọgụ witi ikikere na nkwado ndị Portuguese nyere m nwa edifite ndị egbe ma nwa difitiri ndị egbe nwa ewere some of their land then parakpa arụshi wụ arụshi mba para arụshi ndị egbe nwa para arụshi ndị egbe paba obodo ahụ nwa ụtọ gị hima ya wụ obodo Chukwu na nwe hima ha arụshi ekpọ ibemi abịa hụrụ ya ejikwa akpọkwa ya ihu
iwara maka emecha asha nne m bụ mmụọ nọ na uturu na o mechara jemadi a jebiri eji akpọ ebe ahụ ihu Chukwu. So ihe nwa gị nwoke because of nature mmụọ ga-arọ enwe mmanya ihe mega n'obodo nwebedo nwa akpọrọ ndị ahụ nwere nsogbu ahụ sie gị ekpewu ikpe n'ihu Chukwu. Nwa okporo nwodu ihu Chukwu ahụ enwe onye bara ihu Chukwu ahụ eji anya achịbak. So ndị mma na-awụ ama chidat wakpụrụ onye ahụ jee di a azụ shina ofeela ya ndị Portuguese maka enwere arrangement nwa ofeela onye ahụ ịzọ njike nwe onye bara ihu Chukwu ahụ ya achịrị azụ ya emezie ụsha ha nwụkpụga very popular. Ị hụrụ ya ọwụ nga ndị Igbo bidoro n'ụma na-asị gị chi ya wụ chi ka ahụ kacha chi ndị ọzọ. Enweghị ọjụka gị bịa ala Igbo enweghị obodo nwere shrine Chukwu. Ya wụkwa nne m Chukwu n'Uturu na Kenu Arọchukwu na enwekwara Kenu somewhere na Enugu maka ndị Igbo amaghị Chukwu. Mmadụ asị gị na Igbo amara na Chukwu wachi ndị Igbo amaghị Chukwu enweghị ihe gbasara ndị Igbo na ahịa kpọga Chukwu. Ọ bụ shrine ahụ n'Arọchukwu mere Chukwu jiri popular as 1600. Shrine ahụ n'Arọchukwu mere ụmụ arụ ụfọdụ ndị n'ala Igbo jiri bịa nụrụ ala Igbo. Ọma ahụ ka ebidoro ka ọ mara ndị Igbo si enwere heri as slave. Igbo jiri nwee division among themselves asị onye ewe ohu onye ewe diana. All from arụ ahụ ka o bidoro mema maka ịma asị NGBE talking. So the for Igbo league of psychologically from ndị mmadụ e decide ya show ụmụnne anyị maka ndị Igbo an immigration nation. Iwala ala Igbo wee ọ ga-awụ gishu were gishu ahịa na-abịa Owerri gwa ndị Owerri shi ịchọga iwu onye Owerri ndị Owerri ga-enye gị ala nye gị ebe ga-akụ ugwu na ebe ga-arụ ụlọ ga-eshi Owerri ndị ụmụahịa naba bekwa the same thing nye gị ala nye gị ebe ga-akụ ugwu nye gị ebe ga-arụ ụlọ. Igbo ejile discriminate la once ịbara enye gị ebe ị ga-esetụ ma ha ejile erela ala. So Igbo ala Igbo an immigration nation that you can immigrate to any place. That will not there. But you obodo na-eme nwoke bịa ịchọgị nwe onye obodo a process that we call for an immigration process. The process of how we or two or in a month or in a year or here several years. Then it can omega. Dụọla mwishiga ngụgba ifo shiga emegide mgbu in case nwa obodo ebe ahụ ishiga lụmọgụ ọ nwa obodo ọzọ lụmọgụ ị ga-ahụ rugide obodo ahụ. So ọ ahụ ka eji eme asị gị iri ji ahụ harvest no the main reason eji eri ji ọ wụtụrụ na iri ji ahụ eji eme mmiri ndị ahụ eji achị iri ji because ọ ya mbido afọ ma ahụ ka ndị obodo eji anaba onye ka e bịara abịa gachara through the process asị gị mega convocation anaba onye ahụ ya wee onye obodo ahụ ekinye ya n'ọfọ adụgide iji ọwọrọ onye obodo ọla obodo maka ọ ga-eso mee ya ọla ọ ga-eso exactly etinye eme asị gị enweghị iri ji ọ njikọ obodo ọla ga-eme ke mụ usoro n'usoro ọtụ ndị Igbo ha amaghị emere eji eri ji jikwa nwacha ahụ harvest ikele Chukwu maka harvest na o mere anyị ike olu one ọwụ ụfọdụ ji emeke mgbe ngwụcha afọ ndị ụfọdụ jiri emeke mgbe bido afọ iwara o dipendịrị kpa taịm eji eme bọtụ ahụ afọ eji agwụcha afọ eji ọha eji eri ji ahụ na naba ndị bịara abịa ị hụrụ ya iji mee mgbu kpa ya sị gị emechana ahịa ọ njika gị wọcha ihe ụfọdụ eji eme o nwere mgbe o ji ebido
kara ihu mmụọ maka ihe ahụ ịnaba ndị ahụ nwere mmiri o ji awụ eji ebido kemgbe mmiri mmụọ mechaa ya ihu mmụọ a na-awụsụ part of so this immigration delegated Uguta ha hụ mma ndị nwụrụ ahịa maka ndị ka ji azụ ahịa maka eji azụ ahịa azụ n'Uguta ọma ahụ ohu student oge enweghị ọzọ ohu student nwa ọma ahụ oja eji anaba agwụ setụlụ ọnwụ mgbebi n'azụmahịa kenwu ọkwa with these ceremonies na nkịtị enwere so mma bịa hụchi that ya ndị politiks mere agreement and enyi mara ha obodo ọhụrụ chọrọ ha ireti ego nweje arụ obodo maka obodo ole enyi mara a ga-eji ego arụ ara ọhịa mere mụ na azia into ndị mmadụ so people committing crime a ga-akpọ eji hutu arị ha ahụ nwere ya ọ very simple ọsịza ndị obodo niile atọ nọmazi those their brothers si another community bịa those immigrants nọ anọ already bịa ha kpọga ohu or slaves nwe achọghị were onye kere anyị maka ndị ọwụ warriors gị jụ nwa apụrụ ndeke so ahụ ka anụ bido gasị dị na onye ewu slave na onye ahụ slave all immigration that went wrong onweghị anything to do with anything. Then coupled with the fact that the Igbo system man nwee problem onye ahụ nwere ike arụsị iji solve but nke part of our system but tag ya nwe ya gị ma ya ọjọọ nwere ya them maka ọnwụ ya ọnwụ na education system ya otu aka so oge ọ dị nwoke kwuo Chanwo kọrọ ga ndị Igbo erega ọrịhụrụ o nwere so many corrupt. So once ha bahara n'ebe ahụ oge bara ebe ahụ pụta nọ enweghị bara dị enweghị ebere ebe ahụ fara onye ọla oji iwu agaghị ọzọ mgbe a gị megara 1500 omenala Igbo siri ike o nwekwara azọ na Facebook na TikTok ka ha nọ na-eme argument anwa ma bete ndị na-achị na-eme argument achọọ m ịbatara ha ka m bịa kọwaa ihe ị gwara anyị bete agwara m ha edere m note dị ha bata jide ka ihe gbasara bido Igbo onye akọrọ ofu onye bifo anyị kwuru bifo na ọwụgori biko dede tụnyetụ ntakịrị aka na nke ahụ ka maka ha na ugbu a na-awọchị from TikTok ndị ahụ oke nsị ịma o nwere ndị enwe oge anyị mere okwu gbasatara otu Igbo si bido na TikTok some boys say that no na nri ka o bidoro ụfọdụ ha na-agụzi nsi oke na m ga-agwa ha ka ha ọ bụrụ na ha bataghị m ga-akọtụpụta this part up sendịara ha ka ịkọwatụrụ anyị otu Igbo ala Igbo si bido ma ọ bụ na nri ka o bidoro before ndị nri abịa claim uwe and all that. ịma nke wee eziokwu ndị Igbo anyị ji adọ ndọrọndọrọ ejila eme kilasens nwe ntụrụ ịkọwala gị eri nri ụzọ wala eri ụzọ so a na-akọ akụkọ na Igbo bidoro na nri then ga ajụ onwe gị onye wee eri ka ahụ na onwe ya iche eri nri ụzọ abịasị gị eri m ana nri so ele Igbo ji ebido nri gbasi oke elekwana ji ebido nri
na Umeri iwala Agureri wo Diokpara. So can you come up aha side na Igbo tupu Nwazam Igbo enwere ihe eji akpọ isu Elesmari bịara na rekọd he niile na rekọd Elesmari bịara elemeghi mara nri kingdom wo about 1,000 years nri kingdom kwụ nri kingdom so quite well but nri kingdom wa ebe 900 AD 900 AD even enwere ụmụ nri dị n'akwụkwọ confirm this day 900 AD. Now the question was ala Igbo bidoro 900 AD. Okay. 900 AD. Enwena ụzụ ekwugo okwu na legend. Na legend ruru up to maybe 2000 BC. Enwere kenu 3000 BC. Ndị mmadụ nwere wu ma Portuguese bịara ala Igbo. Ma ahụ ka anyị nọ era nri ka anyị nọ mgbe ndị Portuguese bịara. Ma agbachi enyi mara Arochukwu na Ọnịcha na 1600 but before then ndị Portuguese abịara ndị Portuguese bịara ebe 1300 ka nwebere. Before that time ọ nri chiga nri control ga practically almost every ala Igbo. Okay. Maka mgbe ahụ nri kingdom na ala Igbo. Don't forget that the only kingdom in Igbo or the first kingdom in Igbo ahụ kingdom onwe ha maka ndị Igbo believe na kingdom. Igbo were republic. Every community will like a federation of its own. Enweghị a kingdom. So the first time they go to kingdom, enwe problem wo manrinu. Ọkwa mma ha ejiri nwee ọgụ ọhalụgo ọgụ otu na nri na Igbo. All here in 1,100 years ago. We had anything to do with it. Before that time, we had on 4 eras. We had on 4 eras. The first one who came up is era is making of Igbo. Era is not making of. And here they go, Mahende Mene. Manu Amachaya also make it a solid record, but then with some facts and things they got like I can hear. But they would have all him if you can call the first the name of the first Oba, that means Biniwu yesterday. Any place I was thinking now here with the first person actually very bad. The first person actually match that recent. How many way you proper record have again tens of thousands of years ago? This one them book of him. Yes, in the region of region Alibo of a Japan. And the Kay Framework Oshake Japan is the imagining. They were very powerful. Well, powerful. So we did that chiga abonia. A mistake is here to be a priest king. You are young that's the chima we did that. Oh, as a chima who only she the truth that when most of these people Alibo watch remove back is in dispute. You are Onitsha can claim to be children of Ezechima, but Ezechima Baroba. More than half of Umwanani and Ezechima. Some people now Abia State, Igbo State, Ezechima. Ezechima and Onitsha. Onitsha all part of his album. You are the thing. Onitsha part of his album. Ezechima Munomo, Moboma Muba, onye DB Igbo General. How did you go to a life in a Jano? Yeah, is a bineway, yeah, is a bineway problem. You are for family.
ọkwa aka ndị ịgba nke ji enwere onye yi nke ji akpọ ọtọ n'ọkwa ya eze ndị Benin enwe problem because ndị Benin ji achọ onye so nwata ya tara ya wọpụ because Benin na nwoke mbụ ọwụ Benin nwe that place n'ọnụ Benin bịara abịa Benin wute Yoruba that Benin wee ebe ji akpọ Igodomi before ndị ji akpọ ndị Idu ndị Ishan ewala na ndị Igbo ahụ kwa na-ebugo okwu ya Igbo ewala ọwụ umi ọ ndị Igbo ome akpa ndị mmadụ ji ọgba dịga Lagos gada iwara so mgbe o mere ma ndị Benin ụmụ odigbo abịara nwa achọ ịfọsụ onwe mgbu on the people mere eji nwe ọgụ Idu n'ọba ha lụrụ displacing the people meziri ndị Igbo ụfọdụ ji achịmaba enwere ya ọ ndị a najiri Batima all these places abatiga na Anioma today that is it ndị ọnịcha size Rivanaja ndị nke a bụrụzie ndị nka ndị nke ọzọ bụrụzie ọ mere ụmụ Igbo ya mmadụ na ọga laghachi back ebe ị gara save so a na-abati ha abatiga but before enwee oge Idu Kemakwa me very well before enwe na 2 eras for the Idu era. Okay. I don't know why. Before enwe Idu era, enwe na 2 eras. The first era was Isu. Enwe chara Isu ba. Enwe ke japo oru. Onjuka na aga ọfashi gị Igbo onu n'ụlọ na Igbo onu n'oru. Na ma ndị Igbo fere mmiri. Ma ndị Igbo Igbo because Isu wee ga-ekere ọfụ Igbo niile nọ. Okay, so Oru is not slave, basically it's not slave. Ndị gara this side na ndị nọ this side. Oru bụ mma ndị Igbo bidoro jema mba. Mebidoro trade ma. Ụfọdụ akross mmiri. So ma ahụ nwere oge oru ahụ before ya abịa Isu era anọ na tens of thousands of years because ọwụ oge Isu ka Igbo kere ọfọ and ọfọ ndị Igbo wụ mutual agreement ejichi ka Igbo enwe isi ọfọ nwoke dị against somebody for wụrụ nna m ọfọ nwoke bụ na ihe niile a ga-eme ya n'isi okenye echiri ka ọ onye kakara nka onye kanị ihe niile Igbo according to the eldest. Oh, Isu kere isi Igbo kere ọnjụ ka gị beta anụ sochi sofia isu njaba ọtọ mgbanwe ndị Isu enwekwara ndị azagaghị Isu maka aha arịvọvụọla ọka ahụkwa ndị Isu more than 70% of Igbo bụ Isu ahụ original Isu na enyesi ndị ọzọ ọnwa awụ ndị Igbo awụ ndị ha mere ndị wa afọọla ahụ were philosophy arịla ahụ diluted iwala arịma ahụ raw because Igbo na-esenụ iwala ndị Isu ahụ ụmụnwu ndị kere dị ọfọ original ọfọ before ndị oge enwe oge ndị Igbo afụma jema mba ejema mba na uche nwere ndị nwe ejem ije mba like somebody show okay na-eje bido mkpọrọ ndị nga ma nweje nụ n'ebe ebido anọ na chin wala that understanding me and God ga-esi otu mgbe ebe ahụ nwụrụ dịka nwere ka nwe ndị mbụ himara dat mkpa nwere ka nwe ndị mbụ iso iwu ahụ edo m n'obodo ebodo mochifọ nwa edumebe ọzọ ma aga isi old compound new compound ewala ebi know your own thing we move that iwara ejiri anyị Igbo that Egypt establish Sudan agụchara far places ngwụcha ndị Shiala Igbo n'ugwu ahụ enwere ya na oge oru ahụ akwụkwọ ọwụghị emere nwa ihe ọwụghị emere years all 10,000 of years ka that period kwa na nwoke ya nọ iwara na ụta
before oge uru ahụ kpọbasịrị anyị oge idu ejiri bịazi oge idu ahụzi ọgụ idu oge towards the end of that idu era enwezi ọgụ alụrụ ya ọgwụkwọ enwechara idu ahụ alụrụ enwere ebe eji akpọ agbaja enwere ebe eji akpọ agbaja then that ebe eji akpọ agbaja ahụ o nwere ma eyuzuru m ya as a kind of template iji make some corrections but I work on because all in the middle of that template ahụ eyi ka rijiri right the king of the right so practically the because enwe na ndị tigata community but atika ahụhụ problem now criticize ga over community hand before ndị na-enwe n'Igbomigo ha nwere before wo Igboso n'Igbomigo ya wo onye ga over the ndị isi before mgbe umezi introduce ọba system after alụchara ọga ahụ force ọnwụ ọbara ji gwa m ya wo God send ya and ihe ndị Igbo fighting against Igbo jiri gwa gị enweghị maka ndị mmadụ their mind dey shape their society and their society dey shape their spirituality na Igbo gwara gị si enweghị onye ka ibe ya ọnjika ejiri nwee aha eji akpọ ọha means ọha kere ha ya uhie ha Pọl abịa sị gị ọha bụ eze ọha ahụ means ọha kere ha ya mụ na gị ra ya bụ ọra mụ na gị ra Igbo steeti mụ na gị ha ọ bụ the same enweghị onye dị special enweghị onye nwere Igbo enweghị word for royalty Igbo enweghị any word Igbo nwere wu yashi tiana na the word tiana contradicts every understanding for royalty now because for a kingdom only one person is the citizen that was the king well every person in that kingdom will hear that was subject okay obviously here they like I think you're a citizen of Britain anyway Britain anyway is subject to the king or people yeah, but I as a town upside down and you are subject to the principal who is now the king instead of the king being the project this thing now the king is the principal and we are the subjects. That's the way they're relating it now. That's what I'm saying. In reality, the word king means the ruler of a kingdom. Just like when they say God was the king of the universe. The king of it. So Igbo social environment and social environment are defining the kind of spirituality man. So Igbo value education, value phase. When for the same understanding of phase, no. Igbo gwara gị na enweghị mmụọ ka ibe ọ njika ndị Igbo jiri ihe eji akpọ ọra mmụọ. Okay. Here are more care is superior than the king. More care is superior than more niile ekwetara reverence ọwara. But tikwa ngakwala for partner with forces. Igbo enweghị na-asị gị ihe wee supreme diet or wee supreme being. Ọ bụ ihe ndị niile wụ ideas na-ewe ma corruption ba and ma corruption ba ala Igbo mgbe ahụ ndị na nwoke ya mere from kingdom. So for him to just for them nwere head king and the priesthood, that means there was somebody really special
a ga-enwerela mmụọ dị special. Okay. The point now. Mbedo na asị gị na kim kachi gị. Because spirituality in the real sense of it. Ndị Igbo believe that onye ọbụla bụ enu na iwuchi ma nwoke nwuchi na ihe mere akara aka dị iche iche. Enwere ya eji na mgbe niile ọkara mmadụ ọkara mmụọ nwere ọkara mmadụ ọkara mmụọ ga wụrụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ elekwa nna jikara gị. You understand what I'm saying? So when they are contrary to here a display na ala Igbo in reality. So enwere onye were special onye ga-awugide mitie mkpaga agụ onye ga-awugide mitie ya mee ka mkpa ọkpụ Igbo jiri mee ya onye Igbo ga-aga eji ọfọ ahụ because ọ dị special aka eji ọfọ wa aka orula aka orula ejiri nwe di na nwaanyị asị gị na nwoke wishi na eji wishi ahụ because na maybe nwoke ka nwaanyị or whatever no ha ahụ wuru olu nwoke ọkwa mmụọ ya ọkwa oruru n'ụwa hụrụ ya nwaanyị nwekwa na rolu o ji play as a woman maka ihe nwaanyị ji feminine energy nwoke ji masculine energy then it bụ bịa in a family nwere onye bụ ụzọ mụọ ruo onye wara ogbo ọya ka ọkọ kwesịrị ịba aka bifo ya ba ndị gị so ga-azụ maka ya pụ ihu onye ebe shiri nke abụọ gị swọd eji akpọ eze nwere ezi Igbo na South Africa anwe nwere ezi Igbo na Lagos ihe ndị mpa ji enwega problem with that kind of declaration onye nwoke eze nwa ewu a ga-enwe problem Igbo kwesịrị inwe eze ebe ọla nwụnụ enwe eze enweghị oke mgbe ọnwụ eze enweghị uru ya n'ọnwụ eze ewu onye n'ihu in English bụ eze wu kwejashi minista. Yeah, the basic reason nke asị ha zara n'ugbu a onye ndu onye na-edu ndị Igbo onye n'ihu onye ahụ n'ihu onye awụ eze ọha eze o jisi gị ewe eze aka ile anya ọ n'ihu eli ịwala eze aka onye n'ihu zemi n'ihu king ụtọ ndị Igbo baba mesie na-eme asif anyị chọrọ iri awụrụ ndị ọzọ ime ihe ndị Yoruba ime ihe ndị Benin anyị pụrụ ụzọ hima anyị pụrụ ụzọ nụrụ anyị na-aji hapụrụ ha anyị ga-emeje manụ na ihe mere anyị ga-enwega problem maka onye Igbo ama ihe ndị niile eze enweghị eze enwe eze ala Igbo abịasị gị eze ala nwe onye n'ihu ihe gbasara ala asị gị eze mmụọ si mmụọ onye n'ihu ihe gbasara mmụọ asị gị eze eji onye n'ihu ihe gbasara agriculture onweghị anything to do with royalty ịhụrụ ya ọpụta anyị na ọbụba kọnfat ya bikọt anyị hụrụ ndị eze ga echi gwara chief fụ azama eze anyị na-achị chi eze na eze na-awụzi equals to king Igbo nwere eji achị onwe m Igbo nwere kpakpọ ji achị kama owu ka anyị megidela aka ọ njikọ onye ọla jiri confuse maka ha anyị mega ụbọchị gbasara ma erega mmanụ bụ erega ahụ mmanụ e nwere arụrị ahụ e mere in that 1600 but before that time eru ahụ epulu ụzọ corruption epulu ụzọ ba a na-ala Igbo maka ndị amara nachi eze ihe gbasara eze ba a ga-enwerela grievances a ga-enwerela jealousy a ga-enwe nwa ahị maka otu onye ejiri eshiri ọha ya but ọ ga-emechi ebidoro nwee kingdoms because the first 3 kingdoms bịara ala Igbo the Iri kingdom then Arochukwu and Onitsha na immediately hụrụ these 3 kingdoms ọ ma ahụ ka corruption jiri bịa settle n'ọda n'ala Igbo ị ga-eble m ndị ọdịda because enwe papa nwa ndị Igbo corruption na because otu onye ga-anụrụ decide ya for a whole community actually that is a problem well decision ọ ga-eme ya based onye nwoke ya understanding ka nwere ike understanding ya dị wrong enwe ya ọ ga-eji febụọ ya ọ febụọ ohe ọ laikere onye ọ laikere njikọ ndị Igbo eji plata otu onye naanị preside ya over something maka acha agwa otu onye hụ ka wee ike so abịazịa edu council of elders edu
discuss one issue. Discuss China where they allow their various kindreds. They call Munna, but all Munna wiki. Their own opinion. I can worry no among that 20 or 30 men. That conclusion. System but I want to shame again, fast. Young one now force young warrant chief. When you go get take a decision, they make a decision now. A stamp where carry out may execute order. What became? You behind the raise I want to help Igbo community or e.g. Him what became a rely fast. To whose detriment? Ịkọwarala anyị ọfụma na asụsụ anyị and anyị akọmwala to the end but biko dedem ka ị were tụdụ asụsụ oyibo English summarize tụrụ anyị ntakịrị na mụ aghọtara o nwekwa ndị na-aghọtaghị ndị anaghị anụ asụsụ anyị na-awọchịkwana na-aghọtaghị ihe anyị na-ekwu biko ka ị summarize tụrụ anyị these two topics, this arrow slavery and nke anyị tinyere aka ugbu a ebe Igbo si bido, you know, because before njụọ gị before you conclude on si so ihe menụ that na ọ bụ that na obidogo na nri na enwere before nri, o nwere ndị nọ before nri, onye mụtara nri, so by right anyị amaghị ebe o bidoro. No, ndị Igbo bidoro na ebe eji akpọ Ọkaigwe area. Ọkaigwe Igbo bidoro n'Uturu. O nwere alamin kwado sị gị ndị bidoro Igbo ndị eji akpọ isi Igbo. And isi Igbo ahụ bụ ebe eji akpọ between Afikpo na Ọkaigwe. Na iso the name na ile the name na Ọkaigwe na Ọka Igwe ya wụ ebe a gadara ndị mmadụ to assemble the people, to mold the people. If we form a society, so far, I don't get to declare a movie. You are then it. You know that place. You know about now. That in Asia. Before existed before. You have a bunch of fruit. I got plant here before getting. So the name itself is telling that the woman of Iguana and Zahana get Iguana Zahan. Iguana Zahan get it. And the names were part of the Igbo library. So I name be able to understand Ndoka before a kingdom. Yes, Oka number already before kingdom. My is an ancient kingdom. Oka part of his Igbo. Okay, then the Kawana hand as so you because what run and as so you around Helila of Basso. Okay. You know, the problem we have this one. And man, this one for the first time that Oka existed before. Oka is an ancient kingdom. Okay. You know, we have a problem. The problem is that people are playing politics with Igbo history. You understand? Just like you see somebody from Igbo, he'll be dragging where his head daily. Now, it doesn't work that way. When he was reigning over Igbo land, Igbo was the capital of, their headquarters. You understand? But that does not mean that Ali Igbo started from Igbo or from Uri. No, the ancient kingdoms that you are Igbo. First of all, there is no particular human being, an individual that is called Igbo. This Igbo we are answering today is a name given to a particular people. Okay. It's a name given to a person. So the question you ask yourself is, when did these people started answering Igbo? When was the name given to them? When did they adopt this name? It was during the Isu era. And that was when this Ofo
that we talk about today, Ofo was introduced. Because Ofo was introduced to make sure that there is a kind of there is this engagement. You understand? Because if you are going to live with somebody, there must be agreement. Okay. What we cannot do, we can live in this. You understand? That was what brought the issue of Ofo. Okay. The Ogu is when that Ofo is no longer honored. That is when you now force and this person is not in agreement. So that is why Ofo works with Ogu, because Ogu is what reviews whether the Ofo has been honored or not. Okay. So the Igbos had this arrangement so that there will be harmony when they are together as a family, because that was when they themselves become a civil society. They now made this rule because Ofo is the law that binds them together. You understand? But Ogu, like I said, Ogu is when that law is implemented. Did not receive the kind of approach that is supposed to receive, then one can now the situation through Ogu. Okay. You understand? If somebody offends you, you say, no matter. If that person is offending, that person is going contrary to your fault. Then you are not calling the person to order, because what you are holding against the person is that Ogu, because Ogu is the one that takes your attitude towards us. Okay. That's why they work together. Ogu is like trying to enforce that of interpreting your position that you have, worked against them. So this was the Ofo that was established. Okay. So at the time, many people saw that the laws were things that they themselves were not comfortable with. Because the generation that established it, many of them have, died off, and so the next generation now feels that they need to do a new thing. That was when the era of began. People began to leave their communities because they have already established, but then they now want to go, deeper, far. They now leave the place we know today now and live. Yes. You understand? That was what happened during the Oru era. So this time, people went and established different kingdoms. So we believe that most of these people who are claiming that they are this, they are that, I'm talking about people from other tribes and nations. Many of them are of Igbo origin. Okay. When you go to some certain kingdoms, like take the Yoruba, there are many communities that are Igbo name. You understand? So very, very good. See it. Similarities in what we do and what they do. So we believe that people that went there and over time, because when you don't want to be part of a system, you will go and form your own system based on your own, and that is psychology. So many of the people started it here. And somewhere along the line, some of the Igbos now felt there is need for them to go back home because of war or oppression or the counterparts. You understand? You see them coming back home again. And then we now have an era again, which is called the Idu era. Okay. The time that some of the ambassadors who were living in a place called Igodomigo, that is Igodo, is key. It's from Nnamdi Kanu. I heard that word first. Igodo. He's always talking about it, that they are Igbos, and they claim they are not Igbos. No, Igodo is key, and it's like key inside the key. There's a time they say there is a very great wall of Benin. That wall of Benin was not built for this present Benin. That's why they don't understand the wall. They don't know anything about the wall. That wall was built.
And it's because of that particular word that they were given that name. Okay. Because it's a place that is locked. You cannot get inside. So that wall is what actually gave them that name. You understand? So we want to talk about the Benin Great Wall. How did they build it? Let the Benin people tell you how that wall was built and the meaning of that wall. You understand what I'm saying? What they did was that they fought a king, they fought a people, and then inherited the kingdom, and then it became their own. You understand? That was the war, Idu and Oba. That was the war. So when that war came, many of the people that were living in Idu, the Igbo descendants, decided to come back home again. Okay. This was another So, and that did not live long before they now decided to create a template which has something to do with Abacha to correct. See if they can corrupt it. It was process again that was interrupted by the presence of Igbo. And that is why when the time of Uri was when the white man entered Igbo land, the Portuguese, let me not say the white man, the Portuguese. That was when they entered Igbo. And when they entered Igbo, people say, when they want to say, they say Kemberi or Kemberi. That means Kemberi means a long time ago. Because it was that Igbo began to measure that they I think Kemberi. Kemberi means Beri or Mberi. You understand what I'm saying now? So to show you how long it has been, because he was the last phase of that Igbo settlement. So for only that or Igbo Shinari, it makes no sense. Makes no sense. Because thank you so much. Thank you so much, sir, for today. We have actually learned a lot. At least my son is watching he went to China. He said he would watch it from China. I hope he did. But if he didn't, I will send send a clip to him, because for some reason he's getting interested in Omenala, everything concerning Igbo and all that. So, and he only knows the reason why. He said, I'll ask Mommy, it's best known for me. I want to know. So I'm glad my last child is beginning to tap into Igbo tradition and culture. And Dede Mazi, ịkọwara n'anya ọfụma taa. Onye na-amakwa n'oge ọkwanụ eze mmụọ ihe anyị chukwu anyanwụ, Dede eze mmụọ ihe anyị chukwu anyanwụ Mazi. Thank you so much. So should I say until next week Friday, biko ka anyị laghachitekwa azụ nwetakwa solid topic anyị ga-ediscuss kwa with them. Ndị Igbo gbagharụnụ m ha ama atụrụ m ebighị m Nigeria, ebibeghị m ala Igbo for ebiri m outside more than half of my age. So hapụnụ m ka m na-amụkwa ka unu si amụ. So m na-etinyekwa ngili Igbo na ya, gbagharụnụ m until next week Friday ka ọ gaa nụ ka ọ dị nụ jishi na ike. Dede Mazi ngwanụ bye bye. Okay, bye.